Wow. Man, that's too far. So you have to bring it back, right? No, just let it stay there. Then I'm gonna adjust a little bit. Look at that. Wow. So now I can see the whole of numbers. Right. So now you can so now check and see. I'll go farther away. A little bit up because I want to see more. So you can just fly that one and stay right there. 400 feet. Okay. And so now you can see this is what it is. Yeah, make sure. Where is the? Where were we? So we are Here. Yeah, we are right there. Right there. Okay. So it's facing. Because I want to move it. I No. lost. You can see it. Sometimes it disappears. Because it's right there now. Because there's another aeroplane there. There's an aeroplane there. Yeah, that's too high. That's too high. So this road, are we there now? Is this Mondas too? This is Mondas, correct. Okay, now from here, this is a good view, right? So now I'm gonna adjust. Oh, that's my Mondas. So it's a good view right here. See that? So now what I do, I can stop. Oh my goodness, it's terrible. That little arrow, you see that little arrow? Yeah, that's showing you exactly where it's at. Oh, okay. Yeah. So I'm gonna have to do this again. So I'm gonna move forward slowly. To the road. So now you can record with the first two or something, That's picking up everything. Is it picking up now our conversation? Even conversation, yeah. Oh, really? Yeah, but it's okay. It's okay. I'll cut it. Can you record it or record it and put it on yours later, right? No, I can loop it. Or loop it. When it's quiet, Okay. I'll loop it. Because I want to hear. I see. So that's the highway. And I'm adjusting to the sky. I like 2 thirds right here. 2 thirds. So then I keep going, maybe a little bit higher. You might have a pole in the corner. Let's be 300. I think there's someone over here. I think so. Oh, it's right there. Wow. In Africa, they tell you need to have a license. I have to find out like, who I In need to do Africa, that. you need to have a license. This is the one they need. Yeah. I don't think Al-Shabaab, there's anything wrong with them. This is It's just the political thing. political. Somebody's manipulating them to get their interest. Some people are Give you making more money. some people are making business with that. Exactly. A lot of white companies they do that. Yep. But the Somalis are stupid. Stupid. They are very stupid. You sell your people for little money. Little money. And you're selling the people to other foreigners. And those guys, they don't even know what they're doing, but they're just benefiting from that. Stupid, they don't think. See that road? The road. I see that. This man is right there. He's gonna make another loop. It's coming through here. You just find the best angle to fly and just fly. So much fun. People love this because not everybody is going to be in Lakeville in numbers flying the plane. So it makes it so unique, everybody wants to see. And because I know there's a lot of people even in Minneapolis never seen, I never heard about Minneapolis. Yeah. I've been coming here for like 10 years. Save me a lot of money. Oh yeah, me too.
Sometimes you find something golden, like a whole bumper, Oh yeah. 300, That's good. 1500 in the dealership. Oh yeah. Oh, no problem, this one's. I'll try this. Yeah, play.
sasa. Vipi wasema leo trip ya leo ijengiana poa kabisa. Nimeabot hiyo story juu wazee ijengiana vile nilikuwa nataka kuingiana. So bali hapa Lakeville nimebuy Subway. Sijai kula hii Subway for a long time. Sijui kama mnajua Subway ni kama ki sandwich hivi. Kwa hivyo nakaa inaitwa chicken teriyaki. Nakaa hivyo. Unaona nimeidishi, angalia. Subway kama kisabi hivi, kama ki big sandwich. Iko na vegetable. Dosta kula saa sitaki meza mate. You give it ingia tena drive ni towards home. Nikula baadaye. Ndio patia drive kwenda kutoka hapo mpaka nini. Nimemeet msemona poa sasa aitwa Abdi. Ameniambia ni kama Monday pia kuna chukua part hapa hivi by the way. So without further ado. Tuende basi. So sijui kama na gari napitia barabara gani hata sijui. Tuzungukia truck yote. Tuko gas station hapo bana. Thirsty. Tukunywa maji. Itakuwa long drive lakini tudo nini bana. Kuna barabara hapa nafikiri ndio. Allah. Amenenda wapi hiyo? Oh. Nipotea. Sijui napotea ama nini. Niko hapa hivi kwa gas station. Kuna McDonald's, kuna Subway, kuna hapa nini? Holiday gas station. Kuna kihoteli hivi. Hapa Lakeville. Lazima niende all the way. Hakuna mbinu bana. Kia vibaya. So place nimebuy hapa hivi Subway. Ni restaurant inauza ma sandwiches. Sijui kama unajua Subway. Uso basi moja ndio bring to lap ya dish ile unauza dish hapa hivi niwaambie exactly what and where what happened. Nimwacha microphone kwa ile ama naongea peke yangu. Auski. Sawa, tuko mic sasa. Pole bana, nimemiss hiyo time yote hiyo. Kama nipitia hapa ndio niingie freeway. Kuna ujanja. Giza inaingia mpango kiasi. Hii kuna vile nimetoa hiyo filter kweli sijaitoa. Filter ya mbele. Naitoa in a few minutes. Sini mbana taa yake. There's something funny ina make noise hapa sijui nini. So nina do na try kutoa hii filter. It's too dark. Imekuwa too bright in a way. Jugiza inaingia sitaki kuwa ipatikane. Filter yenyewe ndio hii by the way, inakaa hivyo. Ni poa kama kuna jua lakini sasa hii kuna giza inaingia bana. Niseti hapa nisipoteze. Ni ya DJI pia.
itwa ND filter. Niko noise fulani hapa, sijui noise ni ya nini bana. Nasikia funny things kwa gari. Ama ni grease na oil. Sababu ndio hii sandwich bana. Piga bite tena. Nipeleke gari for check-up. Sijui nini mbaya naye. Tire ama something could lose. Kama ni breki. Sijui nini mbaya na gari. Menunua Footlong. Poleni bazana kula kama so you're back to driving. So hii ni 35W. I mean I35. Hapa hakuna split bado. So move all the way. Tunaingia freeway sasa basi. 653, karibu 7 hivi. Trip ya leo imekuwa failure kiasi, lakini kuna mvua leo usiku, so sijui tutaenda aje, tutaona tu. Kama kununua pata kitabidi niamkie Monday morning. Ningeanza mapema lakini niko na usingizi bana. Unajua mazee, hii job yetu mazee sio tunachapa job vibaya sana. Sasa zingine inabidi uangalie maslahi. Unaona? Unafaa kwenda faster. Oh, the speed limit is 70 miles an hour. To be a little bit faster. Temperature leo ni 23 degrees Celsius. Ni warm kiasi. Lakini bado tuko spring, hatujaingia. Spring inaanza officially next week. Next weekend. Ile actual lakini sasa tuko tu ile mpango kiasi. Anyway, tuendelee. Niko thirsty ni aje. Slow down msaingie.
Weka slow down 65. Enda bana msee wangu. Drive the car. Wasema kutakuwa na mvua leo usiku mbaya sana. Na clouds imeanza kuform kiasi. Ikamu kulikuwa na sola ilikuwa poa kabisa, lakini sasa hii imeanza kuwa overcast kiasi. Lakini lazima nirudi hapa Monday. Sitaki lose on hiyo story ya nini. Kamera bora niangalie. Hapo ni sawa. Nafai niangalie bana. Sijui naangalia wapi huko. Me. Nobody else, just me. Ndio hapo, sitaki kuvuruga naye sana sasa hivi. Na drive. Nasema huyu albo huyu gonna try to anacheza na kamera akidrive. Ngoma inapeleka background but ndio kuinterfere naye juu itaharibu vida in a way. So hapa ni kama tunaingia giza. Unachikilia kumeweza kuimprove. Sasa hii ni 7 bado kuna light nje. Hii ndio kamera hiyo struggle. Anyway. Hii ndio bali kienda kudumishoni fulani alafu nirudi story inaisha. Ile disappointment, nimerudi lakini sawa tu, nimechelewa kidogo. I was a little bit late. Ni underestimate traffic. It's a big deal though. To catch up next time. So, labda watu on a freeway driving. So kama unakam Minnesota from Iowa, kama ni DJ Voice best yangu Iowa. Akuja huku yuko kama na hii barabara. Mwana hivi. Snow making ahead, watch for icy pavement when flashing. Nda show you place come next time. Sasa na mbio kiasi. The fly drone ni wa show. Hizi gari zinanikatia ni acha ni change line bana. Barnesville Center, exit 87. So hii place inaitwa Lakeville, alafu hapa ni Barnesville, I think so. Lakeville, Barnesville. That makes sense hivyo. Sikia Barnesville, Barnes, kama ile siku choma, ile Barnes wale wanastoma mahindi. Village. Cheki hapa hivi, Minneapolis, St. Paul split. 35W, 35E, tunakaribia sasa. So mimi naenda towards Minneapolis, so ndakaa ile nyingine ya left side. Mwana hiyo split, ndio hiyo split basi. So kama unaenda downtown, mji mkuu wa St. Paul, unakaa on the right side. Ukienda Minneapolis, the left side. Ndio side nyingine tena sema Minneapolis, St. Paul. 35W west, 35E east. Sasa ndio hii split hapa. Unaona split ndio inakam. So St. Paul inaendelea, Minneapolis ndio ina split hapa. Check hapa, exit only. So nime exit. So because St. Paul ndio headquarters, 35E ika barabara inaendelea, exit 88. So hapa itaanza kuhesabu 1 I think. Juini itaanza kuhesabu 1. Exit 88 ndio ya mwisho alafu inaenda 1. Main exit ile inaenda St. Paul, mji mkuu. Numbers zinaendelea. Alafu zina converge huko north of the cities, place inaitwa hapa Barnesville Parkway, 1.5 miles. So barabara ziko hivyo system, ni kama tu freeway ni freeway. Upo na kusema hapa hivi kila saa kama upitia place fulani hapa hivi inaitwa Pan America. Hii hapa hiyo sign hapa hivyo, hiyo PAWN America. Au kana ma tools cheap hivi, saki shutdown, they are open. Kama sikuwa na record video ningepitia huko by the way. Betuna nataka kwa record ya video ya leo bana. As much as imekata kuingiana. Nijaribu tu bado. Kamera nyuma za dai. Sina charger huko nyuma. So ni kama somewhat fail commission, get at least to make video. So one happy thing. Sasa naingia Minnesota Valley. Unaona hapa tuko juu ya mlima tunateremka. Sijui kama kamera ziko clear sana, but from a distance unaweza ona skyline ya Minneapolis. Tuteremka hivi chini juu kunaenda kwa nini, kwa ile Minnesota River. Tulipita hapa tukirudi.
Kuna hiyo Minnesota Highway 13 and east west. Tunateremka hapa mdogo mdogo hapa hivi. Giza inaingia. Too bad. Buhu. Nipiga story na huyo msee sana by the way. Aitwa Abdi. Tumeongea naye sana by the way. Tumeongea tu sana. Tani switch line. Sasa nikatisia tena. Mercedes hapa. Mercedes E300. No, C300. Compact. E ni executive. S ni hata sijui S maanisha nini. S maanisha nini? Anyway, I don't know. So speed limit ya highway kama hii ni 70 miles an hour. Which approximately ni kama 130 kilometers an hour kutoka hiyo. 120, I think. Ni freeway. Imeturn to 65 sahi. Unaingia tao. Make your own luck, plan a sober ride, extra patrol now. Weekend wa so kunywa pombe sana. So kama especially kama kuna hizi weather na change kuna kuwa warm. Because people can actually, unajua kuna zile terraces, ile best yangu itanga sebureni huko kama balcony hivi. Yaani mnaenda kwa bar alafu wana kama viti hapo nje kwa streets. So unapata drinking inakuwa more, weather ikuwa poa. Umeona? Good weather ina bring history mob sana by the way. More social, watu wanakuwa interactive. So it's a good thing to have good weather. Nisimit traffic saa hii itakuwa poa sana. Niko fiti sana nisipate traffic. Lakini video usiku si poa sana. Nimeanza ku regret siku hizi. Nasema hii giza nayo haisaidii sana. Kati ya mpango kiasi. But designer tu tuone how far tutafika. Giza ikiingia. I mean, that's telling me to slow down. Going too fast. So nimwambia story ya Junkyard yoga hivyo Junkyard. Unaingia ndani una pull part mwenyewe, pull apart. I think watu wanaishi Middle East Dubai wanajua hii story. Junkyard. Unapata grill, ile gari ile ipata accident lakini kuna parts, unaweza uza parts. So hii ni place kama hiyo sahi. Hata wame clear off kidogo iko na ma story mob sana. And at the end of the day, whatever they don't pick from your place ya Junkyard, wanaituma kwa zile ma recycling plant. Ile kama ni chuma inachomwa. Alafu inakuwa melted tena. Inakuwa yani wana recycle. That's the whole idea hiyo story. Wana recycle things you're not using. Sasa hii ni 7:05 sahi, 7:05 PM. Bado giza haijaingia. We are improving on time. Kuna street lights pia. Pigia simu ni message. Nimemit msetu mbonga na yeye ni msewa over the road kwa truck 3. Nikamshada mimi na truck 3 tukapiga story kidogo. Tumeongea mazee for some time. Akaniambia hiyo fanya over the road bado. Nikamwambia mazee ashi consider nini story kama dump truck. Akasema je consider kama inafaa look into it. So the first time alisikia story ya dump truck ni kama alikuwa discouraged. Akaambiwa tu you have to know somebody umlipe 30%, uchukue 70 ndio mjuane. Nikamshow
hiyo ni ukweli, lakini umsa anakuambia dump truck, is he driving dump truck himself? Sema no, he's not. Kambia then, yani acha kusikiza wase wale, unajua sio bwana watu waga hivyo, ni kama if you have a bad experience, una share your bad experience na mtu mwingine alafu anakuwa discouraged. I don't know, mnaniambia you're the judge of me. Musa manganini, the only thing more against ni ile kusema usiingie military kama uko na green card. That's my only objection ya hii story. But sijakwambia ati usiingie, it's one of my recommendation. Sababu kama una green card, you have so much opportunity ahead of you. Naweza understand, labda unaishi kwa town moja ndogo, become states. One of the biggest advices nakwambia, live in big cities, period. Wacha ku waste time. Sababu big cities inamaanisha big opportunities. Unaelewa? Big cities, big opportunity. So always live in big cities. Utakuwa sawa. Usifeel like ni kama ati nimeishi kwa hii mtaa, hakuna ene hapa, nothing is happening. Juni ocha, unaona? Ocha huwezi kuwa na opportunity. Ishi kwa tao, ndio upate job. Jukona uliza wase advise people who are not doing what you're doing. Unajiuza wewe mwenyewe. You're messing yourself up. Sika mzaya amekuwa kidu tracking, alipata license na mimi by the way, 2008. Akaendesha for 1 year, akabuy truck yake. I think ana truck 3 sahi over the road. Lakini hajaisikia mtu akimwambia mambo ya nini? Mambo ya itwaje? Hajaisikia mambo ya construction, use kitu mambo ya side dump na dump truck ni too expensive na ni mbaya. Nikamshauri, well, it's up to you judgment, but muwe nje kukaa home na watoi wangu. Anasema na watoi usijua wa 6 ama tukaa hiyo 6 kids. Ni Msomali, ni Mwarabu, Msomali, Msomali Islam. But wali move Somalia, I think, I don't know, 5 years ago. Ataka wale Somali ndio wako na ile culture, wasi lose culture, but waliwapa America, so that's good for him. Nikamshomaze consider dump truck. Si mbaya. Ila kusaidia hapa tunapita chini ya overpass. Sasa kuna giza kiasi. Sijui takaje kwa kamera. Lakini consider hiyo story ya dump truck, itakusaidia juu usisikize advice ya msee yule adu what you want to do. Unajua msee baze, don't be deceived bana. How many times did I say that? The first ile una learn the rules, then you learn to play by the rules. Simple. No. Learn the rules, learn to play by the rules. Very simple. Si complicated. Kama msee doing dump truck unamuuliza nini for advice bana? Atakudanganya. Atakwambia his own opinion. Nasema truck ni expensive, nini. Yeah, it's true. But hiyo truck unabuy si tunakudu nayo, haitakuwa your daily driver, una drive kwenda job unarudi. Mimi nikidrive truck yangu unless naipeleka kwa service, kufanyiwa service ama maintenance, kwa nini oil change, maybe something kubadilisha mataya. Every time nikiingia hiyo truck nikidrive, I'm driving it for money. Somebody's paying me. Mona, I'm going to work, coming back after a day of working. Si personal vehicle. So kama kuna payment, what do you expect? Ukianzia zero kama utukaa sisi, lazima uombe loan. Alafu ulani kuchukua hiyo do ya loan, we multiply because you're making profit anyway. Gari run the whole, ina run kama tuseme tu ile averagely kama tuseme 9 months. 9 months. Kama una scoop, kisha tu truck payment unabaki na 20,000 times 9. Hiyo ni 180. Alafu na figure out hizo zingine. Na hiyo 180 by the si mchezo, ni ile uko available kudo job. Si ati utakama alafu kuelezelezia alafu make 180. Mimi naongea ile high performing driver, ile kwani gari yako yani you are always available, una work long hours, una hustle. Uko na ile spirit ya hustle. Ukijua unachukua 3 months off, utakula 180 clean na payment. Hata even if you want, kama una expenses more, you can even pay another a whole pay, hata uchukue 30 upay kwa truck, you reduce loan. Itakuwa poa kwako. No. Best yangu moja tulibuy truck na yeye the same year. Alipay off truck yake in 2 years. Nilikuwa na business over the road. So alichukua ile pesa over the road akapay off truck. Akaiuza 200,000 by the way. Na alibuy kama 240, akadrive for 2 years, akaiuza 200,000. Hakuenda low sana. Ndio pay off. Though you regret morally, you regret tena sijui. So but Albert, I wish I never sold my truck.
So yeah, but you did. So what do you do? No. Tuna kama kuna ina giza hapa. Kuna giza mingi bana. What do you do? Na hit ku record kwa giza. Haikuwa very clear. Inakuwa weird kiasi. No. Bado hivyo tu sawa dudu nini bana. The giza camera ina struggle kiasi. Lakini ndio hivyo bana, lazima ukue yani ongea na watu na do what you want to do. Alafu do the same thing. Sikia story ya watu ni hiyo utashangaa bana. Utashangaa sana. Usije kwa nini yani watu hupenda kudanganyana sana hii story. Fanya hivi na hivi na hivi itakuwa hivi na hivi. Uongo yote kabisa, uongo. Na kamera zinakaa clear, sijui kama zinakaa mbaya juu kuna giza, lakini tutaona ikiwa mbaya tazima tu kamera. Tuendelee. Ni distance kiasi, itakam hapa hivi Monday asubuhi tena. Leo ni Friday by the way. Bado ni Friday. Siku ya job leo niko off. So niko off lala kwanza, alafu nikiamka na fix track. Na make sure everything is good to go. Maintenance tu kama unabadilisha zile vitu zile zitakuwa problematics sikia season. The ones you can catch mapema, unaona hivyo? Hata sina do by the way, natumia credit card tu, alafu na pay off baadaye. Ile tu kuwa proactive. Saidianga hivyo. If you take care of your truck will take care of you. Nataka nibadilishe airbag. I think nilibadilisha 2 last year, kuna moja ndio mzee kwa Volvo. Alafu hii ingine ni gani? Hii ingine ni nabadilisha airbag ya ni si airbag, ni ma shocks. Isikiwa problematic baadaye. Jumaze sale dere yuko job, dere ukimbia tu hata angaliangi vitu. Madera wasi mtu gari iko poa. That's it. Gari iko poa. Naambia get out and look. Atoka anazunguka hivi kwa truck anaingia ndani anaenda. Ajaangalia, did you even look at what am I supposed to be looking for? Unachungulia unaangalia tu. Anyway, I used to be that too. I used to do that too. Iko dere. Unakuwa very self-interest. Haujali mambo ya watu wengine. Ikamenje itatoboa kweli ama itazimika. Kizimika sawa pia. Tutamaliza tu vida. Juni driving back after a failed mission today. Nilingia on time, but I want to shut down half an hour before everything. So nilingia ile time wana shut down. Nikasema you can go pick up the part, lakini we are shutting down half an hour before. Lazima wachukue inventory, wachukue wapige mahesabu, vitu kama hizo. Ni junkyard. Wapack equipment, plug in, whatever they have to do. Nikaona sawa, I get it. Kaniambia come on Monday morning. Kauliza saa ngapi? 7. Sema no 8. So damkia hapa asubuhi by the way. Damkia tu hapa asubuhi. Hata sita bring van kama na Audi. Jipeza kwa nafaa kwenda Albert Lee kuchukua part nyingine pia huko. Monday maybe. So ndaziamkia asubuhi na mapema. Make sure I have everything in place. Bumper ya Volvo inafaa kufixiwa, iko vibaya sana by the way. Labda ndabai ni expensive by the way, ni expensive sana. Bumper ni 3,000. Imagine 3,700. Ile PCA side in 800, 900. Alafu ya katikati ni 1,500. Imagine. Expensive sana. Bandai buy tu baadaye pole. Msana maintain speed na acha nimpite. Sipendangi msaka kwa karibu na mimi alafu na maintain speed na mimi. If I need to escape on the left, atani block. So napanda mlima pa kidogo nikatoka kwa Minnesota Valley. Ito Minnesota Valley. Kwa ile Minnesota River inapanda hivi juu kidogo. So hapa tume level kidogo. Terrain si flat all the way. Muangalianga na nini na kama sasa nimeenda juu kidogo, nimeenda a little bit higher. Siishi kwa lowlands, nimeishi kwa highlands mimi. So hapa tunaenda a little bit higher. Ukiangalia barabara kai inapanda kiasi. Giza imeingia wazee, sijui kama
cameras naona anything anymore. Oh man, I don't know. Hopefully it looks like it. Jema Osmo Pocket 3 ziko sawa. Story ni hii Action 5 nitaleta noma kidogo. Which I get it. Chini ingia line ya katikati. Uzuri huku kuna hizi ma street lights kwa highway. So zinakuwa lit, zinakuwa well lit. At least overall zinakuwa well lit. Naongea tu story yangu hapa hivi na wasena ki anyway, cheki mabarabara za states bana, achana mimi. Nafeel kama nimefail. Nikachukua one thing tu nikachelewa. Traffic ilinishika by the way. Ni Friday leo. Friday mazee, kila mtu anataka kwenda kila mahali. Na weather poa kwanza. Kesho ni a rainy day the whole day. So labda nako tu indoors kesho. Tutaona tu. So kama hii video ita make it poa, kama ita make it sasa. We'll try next time. So kuna msa ako distracted kiasi, unaona drive gari, hii gari ya white. Ana ferin kwa line ya katikati, either ni mzee ama ana text. Sasa nimchungulie. Hapo na GPS, ni mzae. Tangu ni buy vans day like a service, so itabidi niko na a couple of miles. Kaza peleka tu ile tu kujua inaendeleaje bana. Do it's my utility van sai. Uzuri na gari mbili, hiyo gari advantage hiyo nini? Uko na doma madem mseje kujaribu kuwa na gari mbili. Moja poa, nyingine whatever, kwa sababu kusaidia kwa nini kuile moja kienda service at least una backup. Sasa mfanya buy two of everything. Ila ningi kitu baadaye hivyo. But the history ya business nilifundishwa kwa seminar. Usiseti ni kama I knew what I'm doing. No, nilifundishwa kwa seminar. Everything nimelearn kwa seminar. Si mistake useme I'll build to happy story. Seminar tu. Niliattend seminar moja ya real estate couple of years ago kwa hoteli. Tulilipia by the way. Nililipa kama 180 kwanza, ile introduction, tukapigwa 2 hours ya kuchangamka, nikalipa 350, nikaenda for the weekend. Ilikuwa Saturday and Sunday kwa hoteli. I attended both. So singenua how your time, but I learned so much of business, how to run a business. So nichukua hiyo idea ya real estate, how to run a real estate property, how to do your company, everything, nikai transfer into my trucking business. Now by the way, tangu ni do hivyo, sijai any things that I working out. Nilifundishwa vitu mob sana kwa hiyo seminar. Hata vitu sijui kama nishaongea nyinyi kila kitu. Hapo ndio nilikuwa sema my idea ni ile, the first thing nilisema hivi kwa seminar. Ukiangalia most of the billionaires wako America for example, kina Bill Gates, kina Mark Zuckerberg, kina hata Jeff Bezos, Elon Musk. Sijui Elon Musk yake mob, lakini ni ile wengi wao wako na do when they have stocks, assets au by real estate. Wako na estate but au by real estate. Kwa nini? Unajua real estate ina hold value yake for a long time, alafu ina appreciate. Ni slow, alafu ni real estate, ni building. Unaona, brick and mortar building. So itakuwa poor than anything else. Unaelewa? Mtu wa truck anakimbia mbio, unajua anakimbia tu mbio. Kimbia truck, sitaki kupita. Enda to go. Kimpita hivi, hata nimpite uone. Hata nikimbisha. So, lazima kuwa na real estate. Kwa juu ile, if you're not making enough money, anza side hustle.
Kwa nini if you live kama uko na one job, alafu your job inakulisha, inakuvisha, everything is good na one job, how do you make more money ya kuinvest? Your real estate mtu huanza na one thing. Utabuy hawa ya kwanza ile ikue itwaje? Kama tuseme the best idea ya real estate ni hivi. Kama before muone na wife yako kama ile partner or spouse. Wewe ununue nyumba yako kivyako, wife anunue nyumba yake kivyake before muoane. So you have two properties. Sawa, in the beginning. Ili watu wako married. Alafu mtumie kama FHA. FHA ni loan ya gava. Funded na FHA. Federal Housing Association kitu hiyo. FHA. Alafu mbaye hao mbili. So mkishaoana, si mtaka mna share property. Then this is what you do. Both of you mnatumia income yenu kama combine, mnabuy hao wengine ya third inakuwa private, ile permanent inaitwaje? Ile permanent private residence kitu hiyo. Alafu hizi mbili za before mlibuy before mnazi rent out. Sawa. This is that's the strategy, by the way. So between your family, even before mwanze maisha mko na watoi, how many pieces of real estate do you own? 3. Sawa. Mimi nilikuwa too late, nilikuwa na mtoi, nilikuwa na watoi. Yani I started the wrong way. Nilipata information after everything. So then what? Una hold your house for 5-7 years. 7 years, so una hao mbili. Hizo hao mbili unazi rent out. At some point una renovate, value share increase. Then unataka kuzi pay off. Yani you pay twice kwa kila mortgage. Jumna income inakam, mnatumia income kulipa ile primary residence. Ama mnaishi kama mko na primary residence kama kawaida, but the only thing you do ni ile unataka kufocus na kulipa how much you pay off. Hiyo inakuwa asset. Then sell the house. All the money from that house, chukua invest kwa house ingine mbili tena. So within every 3-4 years hivi inafahamu mna double house yenu. Mnapata kama after 4 years mna hao ngapi? 10 all together, wewe na spouse. Tena 4 years mna hao 7. Sawa. So ndio 7 muone aje? Wacha nitry kuzingisha kwa market. Ukiuza moja maybe ile ya first maybe ushaimaliza kuilipia already. Uiuze. Hapo unaingia kwa apartment. So ni progressive. Muona hivyo? Ni long term, si short game, ni long term goals. So kidu hivyo unapata time after time una improve. You keep owning more houses. At some point you can liquidate everything. Hizo house sita. Alafu invest for wakisema kama door. You have 7 doors. Hiyo ni kama nyumba. Each door ile main door. So unasemaje you can liquidate 6 doors alafu invest in 30 doors. Multi-family unit. Sawa? 30 doors mse wangu na bado mko na job, wewe na wife yako mko on the road ku retire. By the time mko maybe within 15, kama mliona kama mko 25, by 35 msha retire. Imagine. That's how good it is. Completely retire, by the way. Kabisa, retire kabisa, sahau kila kitu. Retire. Utoboa kwa hii light screen, acha nijaribu. Nimetoboa. Nafikiri nishika. Zamani ndio slow, niko na mamzingo kwa hii truck bana. Kwa truck kama van. So mna own property. So in a process. So enjoy unapata kama uko na job, uko na mahao. Imagine sasa mimi nisema hivi. If mimi okay, this guy didn't even know what I do for a living. Lakini wase wengi wanaongea jumzile you make a job. Unajua mshahara wa watu wengi ni kama 6,000 per month. So kama when in career with people, wewe na wife yako mna 12,000. That's a lot of money, by the way. It's a lot of money kwa 2 couples. A lot of money. So 12,000 per month. Mna get after taxes. Job ya maana ile kwa college degree, decent job. Mwana hivyo sasa. You can be rich working a job, by the way. Ile tu lazima kuwa na strategy fulani. Alafu kwa na watu wako wafungulie account yao, start paying your kids. Everything learn kwa hiyo seminar ya real estate. Siwadanganye, by the way. Hizi idea zangu zote hizi ilinichanganisha kichwa. The 350 plus 150 kwa 180 was almost $500. It was totally worth it. Next training ilikuwa 3,500. Hiyo sikuwa 10. Sababu ilikuwa kwa wale wasoko serious, wale the people who are willing to start the real estate business immediately. Which ilikuwa contradictory. Sababu semaje, they give you ideas on how to do it yourself, then they try and sell you something at the end. I make any sense? Nikaona I've gained the knowledge I have already. I'm already a businessman. Let me take this information ni apply kwa tracking business yangu. And that's exactly what I did. And from that day, msee wangu bila kuwadanganya, business yangu improve
every single time. Imeimprove tu pole kaenda leaps and bounds. Excuse me. Imeimprove over time. Umeona sasa? Sijai lose anything. Mbona ki-improve tu yani. Kwa sababu nilitumia the same ideas. I use the same ideas because I apply kwa business yangu. That's exactly what I did. Umeona? So imagine. So that's why I share these things on a daily basis. Now ambia niaje wase, you can be rich, you can be a millionaire. I wasn't niamini, by the way. It looks like it's impossible. But semina kama hiyo pia wewe mahali, if it's something near to you, attend. But siku hizi I think it's much better sababu ilikuwa a couple of years back. Hata before YouTube ikuwa a thing. I think kama 2013, I don't know. Sikumbuki ilikuwa, but it's a long time ago. Umeona sasa? Do that to yourself pia. Uta-improve, utakuwa na do, utafanya kila kitu, utakuwa sawa. Over time, pole tu. So ndio mtu akusha hizi vitu. Hata kama uelewi, whatever thing unachukua from nikiongea, I learned too, by the way. I learned too. Nile mimi sikuwagi selfish. Mupenda universal healthcare. Universal everybody. Mupenda kila mtu ajue hizi vitu. Si kila mtu, by the way. Specifically, mwoga mbaguzi. Mutaka watu weusi kama mimi wajue hizi vitu. I like that. Watu weusi tu peke yake. Nobody else. Watu weusi tu. Sababu najua sisi tupitia, we've gone through a lot. Kwa maisha yetu. So we need reparations. Ama vipi? We need a revolution. We need a niko mtaani, by the way. Hii ni mtaani. Nataka kwenda kubuy vitu kwa store kidogo haraka. Naingia kwa ile place ya kubuy food. Niko mtaani. Kama unashangaa niko wapi hapa? Niko mtaani. Ile napita tu store in a few minutes. So ndio mtu akushare. Nini yangu ni ile, inaweza kuwa na argument mob sana kuongea, but sitaka vitu controversial. Watu wazungu, musema wazungu wengi wako lazy. Alafu wanatuita sisi ni lazy. Unaona? Ni ile tu au utakawapata hiyo help, they don't want us to get the help to go kama hao. Yani the worst thing unawezafanya kwa mgoso ni kucompete na yeye. Kwa nini? Juu anajua utamshinda. Wataka ile wakukalie, usikue juu yao, wakukalie ndio wa feel poor. So as long as wanakukalia, wanapimia hewa, they love that. But when you get better than them, they don't like competition. Mbona sasa? Ukianza tracking company yako, who are you competing with? Nobody. Ni wewe tu, by the way. Just you. Build your business. No. Takadingia hapa Cub Foods ni buy dishi kadhaa. Alafu niingie home. Pia nimalize hii sandwich yangu nimaliza before. Hope video itakapoa. Kama ita make it sawa, kama si mbaya. Lakini ni hivyo, mission ya leo imekuwa haijakuwa accomplished, but it's okay. To try to improve in future. No. Ingia mahali hapa ni park. Van lazima upark mbali na wase ndio usikatie mse yote. Kuna entrance kule ama nimepita entrance hata sijui. Nimepita entrance bana. Angalia mimi. Na pia naweza park hata hapa. Hii ni parking pia. Tunajaribu kama naweza park hapa. Kama natoshea. Nimetoshea basi. Tunaia mwisho kabisa. Hii ni poa hapa. Sasa sema nashukuru sana kwa keep company. Thank you for watching the video. Hope ita make it. Kama ita make it bahati mbaya, probably mtaijua lakini ndio substitute na nyingine. Juu giza mazee na katia kidogo. So mazee, hope me learn anything leo, nimeongea juu ya business, nimemeet mse mmoja very exciting guy, truck driver. Nimechukua to exchange numbers. I always meet people. I think mimi ni introvert paka niko nje alafu nakuwa extrovert. Sasa tunaona baadaye, acha ni enjoy Subway sandwich hapa hivi. Nichukua chicken teriyaki ndio hii hapa hivi. Ina majani zote except jalapenos na black pepper. Sijaka hizo vitu zote hizo. Okay. Na no cheese. So ni kama healthy. Sijakula Subway for a long time, kama 5 years hivi. Sasa tunaona baadaye basi wase. Sandwich kando. Peace. See you in the next one.